Hello everyone, I'm Divya, your math facilitator. Today we are going to discuss probability chapter. So this chapter you will get in two parts. Okay, so in the first part we will be discussing about coins, dice, and all other remaining questions. And in the second part we shall discuss about cards and geometrical probability. Okay, so let's begin the session. Yes. So as I said, only coins and dice we shall discuss in this video. Along with that, I will give you the introduction of what is probability. Okay. So entire chapter I can tell you is in two parts. Okay. So don't miss both the parts because this probability is a chapter in which you will definitely get one short answer. Okay. So objective part B is compulsory from this. Okay. And sometimes they will also give you long. So if they give you long, they will not give you a short question. If a short question is coming, you may get a short and a very short, and long they will not give you. So on a whole, however, you see minimum 8 marks minimum you will get from this chapter. And let me tell you, this is such a easy chapter. Okay, so out of 80 marks, if you are able to get minimum 8, maximum it could be 10 also. So if you're able to get so many marks, then why should you lose this chapter? So within very short time, we will cover the entire chapter. Okay, so that's about the weightage of the chapter, why you should learn, and everything will be covered here. So you don't have to worry at all. Just keep smiling. Just have your rough book with you so that we can start the session happily. Yes. So, first of all, what is probability? Probability is nothing but a chance. Okay, it's just a chance. So, I say there's a probability that I may complete this class in 1 hour. Okay, so which means there's a chance that I can complete this class in just 1 hour. Okay, so that's the meaning of probability. There's a probability that your pre-finals may start from 29th January. So it's a chance. Okay. So probability means a chance. Clear till here? So now, how do we calculate probability in mathematics? So in our daily life, we use this word probability many times, but how do we calculate it in mathematics? There are two ways to calculate probability. One is a theoretical way and one is a experimental way. Experimental way is you actually do the particular thing for which you want to calculate the probability, and you do the experiment and then you calculate. Suppose if I want to find the probability of head, okay, I'm tossing a coin. Okay, I am tossing a coin. What am I doing? Tossing a coin. Just a second. Okay, so I am tossing a coin. So this tossing a coin is called an event. Okay, so whatever you're doing, okay, is called an event. For what you want to find the probability, it's called an event. Okay, I want to toss a coin. So tossing a coin is a event. And while tossing a coin, I just want to see how many heads do I get and how many tails do I get. Okay, so I want to see number of heads, or what is the probability of that I get a head or that I get a tail. So how will I find that? So what I'll do is I'll toss a coin for 100 times. Okay, so this I'm tossing a coin for 100 times. So I'll see each time, okay, first time, second time, third time, so on 100 times. I will see how many times I'm getting head, how many times I'm getting tail. So first time when I tossed a coin, suppose I got head. Second time when I toss a coin, say again I got a head. Third time when I tossed a coin, I got tail. Okay, so like this I will count finally how many heads I am getting, how many tails I am getting, and the probability of getting head is nothing but how many heads you are getting. So number of heads in the total experiment divided by how many times, total number of times you have done the event. So we have done the event 100 times, and for example suppose 52 times you got head, so I'll write 52 here. So this is the probability. And how did you find this probability? By actually doing an experiment. Okay, so this experiment, this probability
is called experimental probability. You are doing the experiment and finding the probability. But in your textbook, since already this chapter is over in your schools, you might know where you're doing any experiment. Okay, so all the probability which you're doing in the school by just using a formula is called theoretical probability. Okay, the chapter given to you is based on theoretical probability. So in theoretical probability, you just use a formula. What is a formula? To find probability of any event, of anything, what do? You just see how many outcomes are favorable for that event divided by total number of outcomes. Okay, so this is the formula for finding probability. So probability of an event is nothing but number of favorable outcomes by total number of outcomes. Clear? So all throughout the chapter we will be using this one formula. I know I have been little slow, so I just wanted to explain you the concept, and then problems will be very easy. So next, once now you know how to find the probability of an event, it is nothing but favorable outcomes by, for probability of any event is nothing but favorable outcomes by total outcomes. Okay, number of favorable outcomes by total number of outcomes. Clear? So now there are two types of main probabilities. Yes. So different types of events we can say. Okay, there are different types of events actually. So one is called complementary event. Okay, what are complementary events? These complementary events are nothing but, what is complementary? If one happens, the other cannot happen. Okay, complementary events prevents the occurrence of the other event. For example, now I'm tossing a coin. So when I'm tossing a coin, I will either get a head or a tail. I cannot have both. Okay, so such event is called complementary event. Getting a head or a tail is called complementary events. Okay, probability of head and probability of tail. Okay, and if I want to find the sum of these two, the sum will be 1. Okay, getting a head or getting a tail are called complementary events because occurrence of one will stop the occurrence of the other. Okay, ఒకవేళ head వస్తే tail రావడానికి ఛాన్స్ లేదు, tail వస్తే head రావడానికి ఛాన్స్ లేదు. So when you toss a coin, either you get a head or you get a tail, but you cannot get both head and tail. So these are called complementary events. So probability of head plus probability of tail, if I add, it is always 1. ఎందుకు హెడ్ రావడానికి హాఫ్ ఛాన్స్ ఉంటుంది, టైల్ రావడానికి హాఫ్ ఛాన్స్ ఉంటుంది, isn't it? So if I add both the probabilities, I'll get 1. So in general, probability of an event plus probability of complementary event. Complementary event, we denote it with this symbol. Okay, event రాసి దాని పైన, this is called complementary. Okay, so sum of the probabilities of complementary events is 1. Okay, probability of an event plus probability of its complementary event is 1. Okay, so very important, remember this. Okay, so second, elementary events. Then only important things ఏ చెప్తున్నాను. So elementary events. Elementary events are nothing but, so when you do something, suppose favorable outcome only 1 ఉందనుకోండి, such a event is called elementary event. Suppose I am rolling a die. Okay, dice తెలుసు కదా. What do you find in dice? Number 1, 2, 3, 4, 5, 6. You play snake and ladder, ludo. Okay, you roll a dice kada. When you roll a dice, what do you find on the dice? On a die, it is cube shape, so 6 faces it will have. On each face there is a number. Okay, so any numbers unte, 6 numbers unte. So suppose if I ask you what is the probability that I get a number 2, ఒక డైస్ మీద ఇక్కడ నంబర్ 1 ఉంటుంది, 2 ఉంటుంది, 3 ఉంటుంది, 4 ఉంటుంది, 5 ఇట్ సైడ్ 5 ఉంటుంది, అట్ సైడ్ 6 ఉంటుంది. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ నంబర్ 2, నంబర్ 2 ఎన్ని నంబర్ 2s ఉన్నాయి? ఇక్కడ ఓన్లీ 1 నంబర్ 2 ఇస్తాను. సో నా ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్ ఓన్లీ 1 ఉంది. ఓకే, హౌ మెనీ 2s ఆర్ దేర్? ఓన్లీ 1 నంబర్, only 1 2 is there. So what is my favorable outcome? Only 1. So favorable outcome 1, but total outcomes total ఎన్ని ఉన్నాయి? 6 numbers ఉన్నాయి డై మీద. ఏదైనా రావచ్చు, 6 numbers లో ఏదైనా రావచ్చు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ టోటల్ అవుట్కమ్స్. ఓకే, సో 1/6. సో ఇప్పుడు చూడండి, దీన్ని ఎలిమెంటరీ ఈవెంట్ అంటాం. వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎలిమెంటరీ ఈవెంట్?
బికాస్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్ ఓన్లీ వన్ ఉంది, వన్ ఉంటే దాన్ని ఎలిమెంటరీ ఈవెంట్ అంటాం. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ నంబర్ 6, నంబర్ 6 ఎన్ని ఉన్నాయి డై మీద, ఓన్లీ వన్ ఉంది కదా, సో 1 by total outcomes are 6, so 1 by 6 is also an elementary outcome. Okay, suppose if I ask you what is the probability of getting a number less than 3 అన్నాను అనుకోండి, less than 3 ఎన్ని నంబర్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు డై మీద, 1 రావచ్చు, 2 రావచ్చు, ఓకే, లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు 3 అని అనుకోండి, 3 కూడా వస్తుంది, అంటే 3 అవ్వచ్చు లేదా లెస్ దాన్ 3. సో 1, 2, 3 ఆర్ దోస్ నంబర్స్ విచ్ ఆర్ లెస్ దాన్ 3 ఆర్ ఈక్వల్ టు 3. అంటే నా ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని రావచ్చు, ఇవి ఏదైనా రావచ్చు కదా. సో ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఆర్ 3 డివైడెడ్ బై టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఆర్ 6. సో ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఇస్ నాట్ ఎలిమెంటరీ ఈవెంట్, ఎందుకంటే ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ is not one సింగిల్ అవుట్కమ్ కాదు, మోర్ దాన్ వన్ అవుట్కమ్ ఉంది. సో దిస్ ఇస్ నాట్ ఎలిమెంటరీ ఈవెంట్. అర్థమైందా? ఎలిమెంటరీ ఈవెంట్ నాట్ ఎలిమెంటరీ ఈవెంట్ కి డిఫరెన్స్. ఎలిమెంటరీ ఈవెంట్ అంటే ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్ ఒక్కటే ఉండాలి, ఒకటే ఛాన్స్ ఉంటుంది, ఓకే. వెరస్ నాట్ ఎలిమెంటరీ ఈవెంట్ అంటే అట్లాంటి అవుట్కమ్స్ మీకు ఇంకొన్ని ఎక్కువ ఉండొచ్చు, ఓకే. సో ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది కదా. నెక్స్ట్ చూడండి, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎనీ ఈవెంట్ ఒకవేళ 0 అయ్యింది అనుకోండి, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎనీ ఈవెంట్ 0 అంటే అసలు ఆ ఈవెంట్ అవ్వడానికి ఛాన్సే లేదు. సచ్ అన్ ఈవెంట్ ఈస్ కాల్డ్ impossible event. Okay, if probability of an event is 0, such an event is called impossible event. అంటే అసలు ఆ ఈవెంట్ జరగడానికి ఛాన్సే లేదు, ఓకే. సో సపోజ్ యు ఆర్ ఎ వెరీ బ్రైట్ స్టూడెంట్, వాట్ ఈస్ ద ఛాన్స్ దట్ యు ఫెయిల్ అంటే 0, ఓకే. సో ఇంపాసిబుల్ అనమాట. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ అన్ ఈవెంట్ ఒకవేళ 1 అనుకోండి, సచ్ ఎ ఈవెంట్ ఈస్ కాల్డ్ ష్యూర్ ఈవెంట్. Okay, if the probability of an event is 1, it is called a sure event. Okay, impossible event అంటే 0, అసలు ఛాన్సే లేదు. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ అన్ ఈవెంట్ ఈస్ 1 అంటే ష్యూర్ ఈవెంట్, కంపల్సరీ అవుతుంది, ఓకే. సో ప్రాబిలిటీ దట్ యూ విల్ అపియర్ టు ద బోర్డ్ ఎగ్జామ్ దిస్ ఇయర్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్కి అపియర్ అవుతారు కదా, సో 100% ఛాన్సెస్ దేర్. సో సచ్ అన్ ఈవెంట్ ఈస్ కాల్డ్ ష్యూర్ ఈవెంట్, ష్యూర్లీ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్. సో ఎప్పుడైనా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎనీ ఈవెంట్ will always be between 0 and 1. అయితే 0 అవ్వచ్చు, ఓకే, ఇట్ కెన్ బి ఈక్వల్ టు 0, ఇంపాసిబుల్ అవ్వచ్చు, లేదా ఇట్ కెన్ బి ఈక్వల్ టు 1, లేదా 0కి 1కి మధ్యలో ఉంటుంది, ఓకే. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ అన్ ఈవెంట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బిట్వీన్ 0 and 1. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. పార్ట్ బి క్వశ్చన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. క్లియర్ టిల్ హియర్? సో నా ఆఫ్టర్ దిస్ ఐ ఆల్సో సెట్ we will be discussing coins and dice కదా. సో ఇది బేసిక్ ఇంట్రొడక్షన్. ఇప్పుడు కాయిన్స్ గురించి మాట్లాడదాం. కాయిన్స్, ఓకే. ఆల్ దిస్ నోట్స్ ఐ విల్ గివ్ యూ ఇన్ mathfacilitator.com వెబ్సైట్, ఓకే. సో కాయిన్స్ చూడండి, సపోజ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ టాసింగ్ వన్ కాయిన్ టాస్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఐదర్ ఆ కాయిన్ మీద హెడ్ రావచ్చు లేదా టేల్ రావచ్చు. సో హౌ మెనీ టోటల్ ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్? 2 outcomes are there. It could be either a head or a tail if you toss one coin. If I toss two coins together, so this is first coin, second coin. So first coin I can have a head, second coin lo kuda head రావచ్చు. ఫస్ట్ కాయిన్ మీద హెడ్ వచ్చినప్పుడు సెకండ్ కాయిన్ లో టేల్ రావచ్చు, ఓకే. ఫస్ట్ కాయిన్ మీద హెడ్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ కాయిన్ మీద ఒకవేళ ఇక్కడ హెడ్ వస్తే సెకండ్ కాయిన్ మీద హెడ్ రావచ్చు లేదా tail రావచ్చు. Are you able to understand? If there is head on the first coin, on the second coin also it could be a head or it could be a tail, okay. So 2 chances, head అవ్వచ్చు లేదా head tail అవ్వచ్చు. సపోజ్ ఫస్ట్ కాయిన్ మీద tail వచ్చింది, ఓకే. సపోజ్ ఫస్ట్ కాయిన్ మీద tail వచ్చింది, దెన్ సెకండ్ కాయిన్ మీద it could be a head, okay, or it could be a tail. ఫస్ట్ కాయిన్ మీద tail ఉంది, సెకండ్ కాయిన్ మీద it could be a tail. సో చూడండి, ఇవి ఛాన్సెస్ అన్నమాట, ఓకే. సో ఎన్ని టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? టోటల్ 4 అవుట్కమ్స్ ఆర్ దేర్ వెన్ యూ టాస్ 2 కాయిన్స్. నా సపోజ్ ఇఫ్ యూ టాస్ 3 కాయిన్స్, ఇక్కడ రాద్దాం చూడండి. సపోజ్ 3 కాయిన్స్ టాస్ చేస్తే ఫస్ట్ కాయిన్, సెకండ్ కాయిన్, థర్డ్ కాయిన్. 3 కాయిన్స్ టాస్ చేస్తే ఫస్ట్ కాయిన్ మీద హెడ్ ఉంటే సెకండ్ కాయిన్ మీద హెడ్ ఉండొచ్చు, థర్డ్ కాయిన్ మీద కూడా హెడ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, ఓకే. లేదా ఫస్ట్ కాయిన్ మీద హెడ్ ఉన్నప్పుడు సెకండ్ కాయిన్ మీద హెడ్ ఉండొచ్చు, టేల్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది.
ఫస్ట్ కాయిన్ మీద హెడ్ ఉన్నప్పుడు సెకండ్ కాయిన్ మీద ఇక్కడ టేల్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, ఇక్కడ అప్పుడు హెడ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. లేదా ఇక్కడ హెడ్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ టేల్ వచ్చి ఇక్కడ టేల్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే, లేదా ఒకసారి చూడండి. Now your question will be how to remember all this. Very small trick ఉంది, చెప్తాను చూడండి. So these are the outcomes and total how many outcomes ఉన్నాయి చూడండి. You will have 8 outcomes. Okay, so first coin you will have only 2 outcomes. Only one coin you are tossing, 2 outcomes. 2 coins you are tossing, 4 outcomes. 3 coins you are tossing, 8 outcomes. So ఇక్కడ జనరల్ ఫార్ములా ఏంటి? ఒక కాయిన్ టాస్ చేస్తే 2 outcomes ఉంటాయి. ఓకే, సపోజ్ నేను 2 కాయిన్స్ టాస్ చేస్తుంటే 2 స్క్వేర్ అవుట్కమ్స్ ఉంటాయి, అంటే 4 అవుట్కమ్స్ కదా. 3 కాయిన్స్ టాస్ చేస్తే 2 క్యూబ్ అవుట్కమ్ ఉంటుంది. అంటే ఏంటి, ఒక కాయిన్ టాస్ చేస్తే ఎన్ని అవుట్కమ్స్ ఉంటాయో అవి ఇక్కడ రాస్తారు, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ కాయిన్స్ వాడుతున్నారో అది ఇక్కడ రాస్తారు. 1 కాయిన్ అయితే 2 పవర్ 1, 2 కాయిన్స్ అయితే 2 స్క్వేర్, 3 కాయిన్ అయితే 2 క్యూబ్, అంటే టోటల్ 8 అవుట్కమ్స్ ఉంటాయి. క్లియర్? అండ్ ఈ అవుట్కమ్స్ ఎట్లా రాస్తాము? ఫస్ట్ కాయిన్ అయితే హెడ్ ఆర్ టేల్, ఈజీ. సపోజ్ 2 కాయిన్స్ అయితే హెడ్ హెడ్, హెడ్ టేల్, టేల్ హెడ్, టేల్ టేల్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఈజీ. 8 అవుట్కమ్స్ రాసేటప్పుడు కొంచెం డిఫికల్ట్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏం రాస్తారంటే ఫస్ట్ 4 అవుట్కమ్స్ హెడ్ రాయండి, ఇక్కడ సెకండ్ 4 టేల్ రాయండి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ చూడండి. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇదిగోండి, ఇదే రిపీట్ అయింది, ఇవే రిపీట్ అయ్యాయి చూడండి. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ చూడండి, మళ్ళీ ఇదే రిపీట్ అయింది. అర్థమైందా? సో ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. ఫస్ట్ 4 హెడ్స్ రాయండి, తర్వాత హెడ్ హెడ్, హెడ్ టేల్, టేల్ హెడ్, టేల్ టేల్. ఓకేనా? ఈ 4 అవుట్కమ్స్ రాసేయండి సెకండ్ అండ్ థర్డ్ కాయిన్కి. మళ్ళీ ఫస్ట్ కాయిన్కి 4 టేల్స్ రాసేసి మళ్ళీ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ కాయిన్కి మనం ఇక్కడ 2 కాయిన్స్లో ఏదైతే రాస్తున్నామో అదే ఇక్కడ మళ్ళీ రాసేస్తాం. ఓకే, సో దిస్ వే యుల్ గెట్ 8 అవుట్కమ్స్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కాయిన్స్. నెక్స్ట్ మనం డైస్ గురించి మాట్లాడదాం. సపోజ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ రోలింగ్ 1 డైస్, ఎన్ని అవుట్కమ్స్ ఉంటాయి మనకి? ఒక డైస్ రోల్ చేస్తే టోటల్ 6 అవుట్కమ్స్ ఉంటాయి, అవునా? ఐదర్ నెంబర్ 1 అవ్వచ్చు, 2 అవ్వచ్చు, 3 అవ్వచ్చు, 4 అవ్వచ్చు, 5 అవ్వచ్చు, 6 అవ్వచ్చు. ఒక డై రోల్ చేస్తే నెంబర్ 1 అయినా రావచ్చు, 2 అయినా రావచ్చు, 3 అయినా రావచ్చు, 4 అయినా రావచ్చు, 5 అయినా రావచ్చు, 6 అయినా రావచ్చు. సపోజ్ నేను 2 డైస్ రోల్ చేస్తే, ఇందాక కాయిన్స్కి నేను ఒక ఫార్ములా చెప్పినగా 1 కాయిన్ రోల్ టాస్ చేస్తే 2 పవర్ 1, 2 కాయిన్స్ టాస్ చేస్తే 2 పవర్ 2, 3 కాయిన్స్ టాస్ చేస్తే 2 పవర్ 3. ఓకే, ఇక్కడ కూడా డైస్ కి చూడండి, 1 డైస్ అయితే 1 డై అయితే 6 పవర్ 1, ఒక డైకి 6 అవుట్కమ్స్ ఉంటాయి. 6 పవర్ ఎన్ని డైస్, ఒక డై కాబట్టి ఆ ఎన్ని డైస్ ఎన్ని కాయిన్స్ అది ఇక్కడ పవర్ లాగా రాయాలి మీరు. 2 డైస్ అయితే ఒక డైకి 6 అవుట్కమ్స్, 2 డైస్ రోల్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అది ఇక్కడ పవర్లో వెళ్తాయి. సో టోటల్ 36 అవుట్కమ్స్ వస్తాయి. ఓకే, సో ఈ 36 అవుట్కమ్స్ ఎట్లా రాస్తారు అంటే ఆర్డర్ పేర్లా రాస్తాం మనం. పాయింట్స్ ప్లాట్ చేసేటప్పుడు ఎక్స్ వై రాస్తాం కదా, అలా ఆర్డర్ పేర్లా రాస్తాం. ఈ ఫస్ట్ దాంట్లో ఫస్ట్ డై మీద ఏమొచ్చిందో రాస్తాం, సెకండ్ దాంట్లో సెకండ్ డై మీద ఏమొచ్చిందో రాస్తాం. ఓకే, 2 డైస్ రోల్ చేస్తున్నాం కదా, ఫస్ట్ డై మీద ఏం నెంబర్ వచ్చింది, సెకండ్ డై మీద ఏం నెంబర్ వచ్చిందో రాస్తాం మనం. ఓకే, సో సపోజ్ ఫస్ట్ డై మీద నెంబర్ 1 వచ్చింది అనుకోండి, సెకండ్ డై మీద నెంబర్ 1 రావచ్చు. లేదా ఫస్ట్ డై మీద నెంబర్ 1 వస్తే సెకండ్ డై మీద నెంబర్ 2 రావచ్చు. లేదా ఫస్ట్ డై మీద నెంబర్ 1 వచ్చినప్పుడు సెకండ్ డై మీద నెంబర్ 3 రావచ్చు. అలాగే ఫస్ట్ డై మీద నెంబర్ 1 వచ్చినప్పుడు సెకండ్ డై మీద నెంబర్ 4 రావచ్చు. ఫస్ట్ డై మీద నెంబర్ 1 వస్తే సెకండ్ డై మీద నెంబర్ 5 రావచ్చు. ఫస్ట్ డై మీద నెంబర్ 1 వస్తే సెకండ్ డై మీద నెంబర్ 6 రావచ్చు. 6 కన్నా ఎక్కువ నెంబర్స్ లేవు కదా సెకండ్ డై మీద. ఒకవేళ ఫస్ట్ డై మీద నెంబర్ 2 వచ్చింది అనుకోండి, సెకండ్ డై మీద మళ్ళీ నెంబర్ 1 రావచ్చు, లేదా నెంబర్ 2 రావచ్చు, లేదా నెంబర్ 3 రావచ్చు, లేదా నెంబర్ 4 రావచ్చు, లేదా నెంబర్ 5 రావచ్చు, లేదా నెంబర్ 6 రావచ్చు. ఒక్కసారి మళ్ళీ ఇంకోలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూడండి. ఫస్ట్ డై మీద నెంబర్ 3 వచ్చింది అనుకోండి, ఓకే, ఈ ఫస్ట్ 3 రాస్తున్నా అంటే ఫస్ట్ డై మీద నెంబర్ 3 వచ్చింది. అప్పుడు సెకండ్ డై మీద ఎంత వస్తుంది? సెకండ్ డై మీద నెంబర్ 1 అయినా ఉండొచ్చు, 2 అయినా ఉండొచ్చు, 3 అయినా ఉండొచ్చు, 4 అయినా ఉండొచ్చు, 5 అయినా ఉండొచ్చు, 6 అయినా ఉండొచ్చు. అర్థమైందా? ఇప్పుడు నేను ఇవి ఎలా రాసిన అవుట్కమ్స్ ఒక్కసారి ఇక్కడ చూడండి. ఇది డైస్ అనుకోండి, డైస్ మీద ఎన్ని అవుట్కమ్స్ ఉంటాయి? 1, 2, 3, 4, 5 అండ్ ఇటు సైడ్ 6. ఓకే, సో
2 డైస్ రోల్ చేస్తున్నాం మనం. ఓకే, దీని మీద ఎట్లున్నా దీని మీద అట్లనే అవుట్కమ్స్ ఉంటాయి. 2 డైస్ రోల్ చేస్తున్నాం. ఈ డై రోల్ చేసినప్పుడు నంబర్ 1 వచ్చింది. దీని మీద నంబర్ 1 రావాలనే గ్యారంటీ లేదు కదా. దీని మీద 1 వచ్చినప్పుడు దీని మీద 1 రావచ్చు, ఇలా లేదా 2 రావచ్చు, లేదా 3 రావచ్చు, లేదా 4 రావచ్చు, లేదా 5 రావచ్చు, లేదా 6 రావచ్చు కదా. సో అవే ఇక్కడ రాసినాం. ఇక్కడ 1 వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ 1 రావచ్చు, లేదా 2 రావచ్చు, లేదా 3 రావచ్చు, లేదా 4 రావచ్చు. అర్థమవుతుందా మీకు? సో అది ఫస్ట్ లైన్. ఒకవేళ ఈ ఈ డై ఫస్ట్ డై మీద 2 వచ్చింది అనుకోండి, ఇక్కడ 1 రావచ్చు, ఓకే, లేదా 2 రావచ్చు, లేదా 3 రావచ్చు, లేదా 4 రావచ్చు, లేదా 5 రావచ్చు, లేదా 6 రావచ్చు. అర్థమైందా? సో అవుట్కమ్స్ ఎట్లా రాసామో అర్థమైందా? సో ఏదైనా రావచ్చు కాబట్టి ఇలా. నెక్స్ట్ అలాగే ఫస్ట్ డే మీద 4 వచ్చినప్పుడు సెకండ్ డే మీద 1 ఉండొచ్చు, 2 ఉండొచ్చు, 3 ఉండొచ్చు, 4 ఉండొచ్చు, 5 ఉండొచ్చు, 6 ఉండొచ్చు. ఒకవేళ ఫస్ట్ డే మీద 5 ఉందనుకోండి, సెకండ్ డే మీద 1 ఉండొచ్చు, 2 ఉండొచ్చు, 3 ఉండొచ్చు, 4 ఉండొచ్చు, 5 ఉండొచ్చు, 6 ఉండొచ్చు. సిమిలర్గా ఫస్ట్ డే మీద 6 ఉందంటే సెకండ్ డే మీద మళ్ళీ 1 ఉండొచ్చు, 2 ఉండొచ్చు, 3 ఉండొచ్చు, 4 ఉండొచ్చు, 5 ఉండొచ్చు, 6 ఉండొచ్చు. అర్థమైందా? సో టోటల్ ఇప్పుడు మీరు కౌంట్ చేస్తే 36 అవుట్కమ్స్ వస్తాయి. ఓకే, రాయడం పెద్ద కష్టం కాదు. ఒకసారి కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకుంటే ఎలా రాయాలి, ఏం రాయాలో అర్థమవుతుంది. క్లియర్? సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్కి వెళ్దాం. చూడండి, ఏమైనా మిస్ అయిన పాయింట్స్ ఉంటే ఇక్కడ చెప్తాను. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ అన్ ఈవెంట్ ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ నాట్ ఈవెంట్. మనం నేర్చుకున్నాం కదా, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎన్ ఈవెంట్ ప్లస్ నాట్ ఈవెంట్ అంటే జస్ట్ ఇట్స్ కాంప్లిమెంటరీ ఈవెంట్ అనమాట. ఎంత? 1. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ అన్ ఈవెంట్ దట్ కెన్ నాట్ హ్యాపెన్. ఆ ఈవెంట్ అసలు అవ్వదంట. అట్లాంటి ఈవెంట్ ప్రాబిలిటీ ఎంత? 0. ఓకే, అండ్ వాట్ ఈస్ దట్ ఈవెంట్ కాల్? ఇంపాసిబుల్ ఈవెంట్. ఓకే, ఈ పాయింట్స్ అని డిస్కస్ చేశాం కదా. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎన్ ఈవెంట్ దట్ ఈస్ సర్టెన్ టు హ్యాపెన్. సర్టెన్ అంటే కంపల్సరీ అవుతుంది. ఆ ఈవెంట్ ప్రాబిలిటీ ఎంత? 1. అండ్ వాట్ ఈస్ దట్ ఈవెంట్ కాల్? ష్యూర్ ఈవెంట్. ఓకే, ద సమ్ ఆఫ్ ప్రాబిలిటీస్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలిమెంటరీ ఈవెంట్స్. ఎలిమెంటరీ ఈవెంట్స్ చెప్పాను కదా, ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్ 1 ఉంటుంది. ఆ ప్రాబిలిటీస్ అన్ని యాడ్ చేస్తే 1 వస్తుంది అనమాట. ఇది ఎలా వస్తుందో చూపిస్తాను మీకు. చూడండి, సపోజ్ నేను ఒక డై రోల్ చేశాను అనుకోండి. ఓకే, ఎన్ని అవుట్కమ్స్ ఉంటాయి? ఒక డై రోల్ చేస్తే టోటల్ 6 అవుట్కమ్స్ ఉంటాయి. నాకు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ నంబర్ 1 కావాలి అంటే నాకు డై రోల్ చేసినప్పుడు 1 కావాలి. ఎన్ని 1s ఉన్నాయి డై మీద? ఒకటే 1 ఉంది. బట్ ఎన్ని అవుట్కమ్స్ ఉన్నాయి? టోటల్ డై మీద రోల్ చేస్తే 6 అవుట్కమ్స్ వస్తాయి. సో ప్రాబిలిటీ 1/6. సపోజ్ నాకు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ 2 కావాలి. 2 కూడా 1/6. ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి? 2, ఓన్లీ 1 నెంబర్ ఉంది కదా. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ నెంబర్ 3. సపోజ్ నాకు నెంబర్ 3 కావాలి నేను రోల్ చేసినప్పుడు. అప్పుడు ఎన్ని 3s ఉన్నాయి? ఒకటే 3 ఉంది. సో మై ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్ ఇస్ 1 అండ్ టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఆర్ 6. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ నెంబర్ 4. నాకు 4 నెంబర్ కావాలి అంటే ఎన్ని 4s ఉన్నాయి? ఒకటే 4 ఉంది అండ్ టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఆర్ 6. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ నెంబర్ 5. ఎన్ని 5 నెంబర్స్ ఉన్నాయి డై మీద? ఒకటే ఉంది అండ్ టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఆర్ 6. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ నెంబర్ 6. ఎన్ని 6 ఉన్నాయి డై మీద? ఒకటే 6 ఉంటుంది అండ్ టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఆర్ 6. సో డై మీద ఉన్న ఈవెంట్స్ అన్ని రాశాను నేను. ఆల్ దీస్ ఈవెంట్స్ ఆర్ ఎలిమెంటరీ ఈవెంట్. ఓకే, ఒక డై రోల్ చేసినప్పుడు ఐదర్ 1 రావచ్చు, మీకు 2 రావచ్చు, 3 రావచ్చు, 4 రావచ్చు, 5 రావచ్చు, 6 రావచ్చు. సో ఆ ఈవెంట్స్ అన్ని ప్రాబిలిటీస్ రాశాను నేను. ఓకే, ఇప్పుడు ఆ ప్రాబిలిటీస్ అన్ని యాడ్ చేస్తే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ 2 ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ 3 ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ 4 ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ 5 ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ 6 ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 1/6 ప్లస్ 1/6 ప్లస్ 1/6 ప్లస్ 1/6 ప్లస్ 1/6 ప్లస్ 1/6. డినామినేటర్ 6 అన్ని లైక్ ఫ్రాక్షన్స్. సో 1 ప్లస్ 1 ప్లస్ 1 ప్లస్ 1 ప్లస్ 1 ప్లస్ 1 ప్లస్ 1 టోటల్ 6/6 అంటే 1 వస్తుంది. అంటే ఇవన్నీ ఎలాంటి ఈవెంట్స్? ఎలిమెంటరీ ఈవెంట్స్. అండ్ ఎలిమెంటరీ ఈవెంట్స్ అన్ని యాడ్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది? నాకు 1 వచ్చింది. సో సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలిమెంటరీ ఈవెంట్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ 1. Okay, the probability of an event is greater than or equal to. Probability of an, ఇది చెప్పాను కదా మీకు. Probability of an event ఎప్పుడు కూడా it is either greater than or equal to 1. Okay, greater than or equal to 0 or less than or equal to 1. 0 and 1 కి మధ్యలో ఉంటుంది. 0 అవ్వచ్చు, 1 అవ్వచ్చు,
లేదా ఆ రెండింటి మధ్యలో ఉండొచ్చు. 0 1 కూడా అవ్వచ్చు కాబట్టి ఈక్వల్ టు సైన్ రాస్తాం ఇక్కడ. ఓకే, లెస్ దాన్ రాసి మళ్ళీ ఈక్వల్ టు కూడా రాయాలి, ఎందుకంటే 0 కూడా అవ్వచ్చు. ఓకే, అండ్ ఈక్వల్ టు సైన్ కూడా రాస్తాం ఇలా. ఓకే, ఎందుకంటే 1 కూడా అవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ చేద్దాం చూడండి. సో ఇక్కడ వరకు మీకు కాన్సెప్ట్స్ అన్ని అర్థమయ్యాయి అనుకుంటున్నా. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే డెఫినెట్గా మెన్షన్ చేయండి. ఓకే, సో కాన్సెప్ట్స్ కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇప్పుడు కాబట్టి కొంచెం లెందీ ఎక్కువ టైం పట్టింది, బట్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి వెరీ ఫాస్ట్. సో సి, కాన్సెప్ట్ తెలిసే క్వశ్చన్స్ చేయడం చాలా ఈజీ. చూడండి, ఇట్ ఈస్ గివెన్ దాట్ ఇన్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ 3 స్టూడెంట్స్ the probability of 2 students having not having same birthday. ఓకే, 3 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, 2 స్టూడెంట్స్ కి సేమ్ బర్త్డే ఉండొద్దు ఆ ప్రాబిలిటీ. ఓకే, సో నాట్ సేమ్ బర్త్డే ఇస్ నాట్ సేమ్, ఆ ప్రాబిలిటీ 0.992. సో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ హ్యావ్ సేమ్ బర్త్డే. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ నాట్ సేమ్ బర్త్డే ఇచ్చేసి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సేమ్ బర్త్డే అడుగుతున్నారు. ఓకే, ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయి చూడండి, నాట్ సేమ్ సేమ్. వాట్ ఈవెంట్స్ ఆర్ దే? కాంప్లిమెంటరీ ఈవెంట్. ఓకే, ఒకవేళ బర్త్డే సేమ్ అయితే నాట్ సేమ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు, ఒకవేళ బర్త్డే 2 డిఫరెంట్ డేస్ అయితే సేమ్ బర్త్డే అవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఓకే, సో ఈ రెండు ఎట్లాంటి ఈవెంట్స్? కాంప్లిమెంటరీ ఈవెంట్స్. సో వీ నో దట్ సమ్ ఆఫ్ ద కాంప్లిమెంటరీ ఈవెంట్స్ ఎంత? ఫస్ట్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ చూడండి, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎన్ ఈవెంట్ ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ కాంప్లిమెంటరీ ఈవెంట్ ఎంత? 1. ఓకే, ఈవెంట్ ప్లస్ నాట్ ఈవెంట్ 1. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సేమ్ బర్త్డే ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ నాట్ సేమ్ బర్త్డే ఎంత? 1. ప్లీజ్ అందరూ మీ దగ్గర మీ నోట్బుక్ ఉండాలి, మీరు రాస్తూ వింటూ ఉంటేనే ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సేమ్ బర్త్డే మనకు తెలీదు, దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్, ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ నాట్ సేమ్ బర్త్డే 0.992 ఈక్వల్స్ టు 1. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సేమ్ బర్త్డే how will we get? Just transpose 0.992 to the other side, so minus 0.992 అవుతుంది. So how much is this now? 0.008. Is this clear and easy? Yes. ఒకవేళ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని అర్థమైతే డెఫినెట్లీ లైక్ ద వీడియో రైట్ నౌ, అండ్ వాట్ ఎవర్ యూర్ ఫీలింగ్ అబౌట్ ద క్లాస్, ప్లీజ్ టు కామెంట్ అండ్ లెట్ మీ నో, బికాస్ యువర్ కామెంట్స్ will boost energy for me. ఏం కామెంట్స్ రావట్లేదు అంటే ఈవెన్ ఐ ఫీల్ వెరీ డల్. సో కామెంట్ వస్తుంది అంటే ఐ ఫీల్ చిల్డ్రన్ ఆర్ లవింగ్ ద క్లాసెస్ అండ్ ఐ షుడ్ డూ మోర్ అండ్ మోర్, isn't it? Next you see, a die is rolled once, find the probability of getting a prime number, a number lying between 2 1 6 and an odd number. Die is rolled ఎన్ని టైమ్స్? 1 time రోల్ అయింది అంటే టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి? ఒక డై రోల్ అయినప్పుడు టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఏమేమి రావచ్చు? నెంబర్ 1 రావచ్చు, నెంబర్ 2 రావచ్చు, నెంబర్ 3 రావచ్చు, 4 రావచ్చు, 5 రావచ్చు, 6 రావచ్చు. అంటే టోటల్ ఎన్ని అవుట్కమ్స్ ఉన్నాయి? నెంబర్ ఆఫ్ టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? కౌంట్ చేయండి, 6 ఉన్నాయి. ఓకే, ఇప్పుడు మన ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటో చూద్దాం. సో నౌ సీ, ఫస్ట్ బిట్, I want a prime number. What do I want? I want a prime number. So ఇందులో ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఏమున్నాయి చూడండి, 2 3 5. డై రోల్ చేసినప్పుడు 1 2 3 4 5 6 ఇవి అవుట్కమ్స్. ఇందులో ప్రైమ్ నెంబర్స్ 2 3 5. సో 2 3 5 అంటే నా ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి? ఓకే, లెట్ మీ రైట్ ద ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్. ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏమొచ్చినాయి? 2 3 5 వచ్చినాయి. ఓకే, సో నంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి మరి? ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 2 3 ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో హౌ డు ఐ ఫైండ్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ప్రైమ్ నంబర్? టోటల్ number of favorable outcomes by total outcomes. Favorable outcomes ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 ఉన్నాయి. టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 6 ఉన్నాయి. సో క్యాన్సిల్ చేస్తే 3 1s 3 2s 1/2 అవుతుంది. Clear now? Next you see second bit, a number lying between 2 and 6. ఓకే, 2 కి 6 కి చూడండి మన అవుట్కమ్స్ 1 2 3 4 5 6 కదా డై రోల్ చేస్తే. ఇప్పుడు నంబర్ షుడ్ బి బిట్వీన్ 2 and 6. 2 కి 6 కి మధ్యలో ఈ నంబర్ ఉండాలి. సో ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో రాద్దాం. ఓకే, 2 కి 6 కి ఇక్కడ 2 ఉంది, ఇక్కడ 6 ఉంది. ఈ రెండింటి మధ్యలో ఏమేమి ఉన్నాయి? 3 4 5. Okay, so these are the numbers between 2 and 6. So number of favorable outcomes? Number of favorable outcomes are 3. Okay, so probability
that the number is between 2 and 6. ఈ నంబర్ ఎట్లా ఉండాలి? 2 కి 6 కి మధ్యలో ఉండాలి. ఆ ప్రాబిలిటీ ఏంటి? ఫేవరబుల్ బై టోటల్. ఆల్వేస్ రైట్ ద ఫార్ములా. ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ అన్ని 3, టోటల్ అవుట్కమ్స్ అన్ని 6. సో ప్రాబిలిటీ 1/2. క్లియర్? నెక్స్ట్ చూడండి థర్డ్ బిట్. ఆడ్ నంబర్ కావాలి. ఇందులో ఆడ్ నంబర్స్ ఏమున్నాయి చూడండి. 1 2 3 4 5 6 లో ఆడ్ నంబర్, 1 ఆడ్ నంబర్, 3 ఆడ్ నంబర్, 5 ఆడ్ నంబర్. సో నా ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి? ఆడ్ నంబర్ కావాలి మనకి ఇప్పుడు. ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ 1 3 5. సో నంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ 3 ఉన్నాయి. 1 3 5 అంటే 3 అవుట్కమ్స్ కదా. సో ప్రాబిలిటీ దట్ ద నంబర్ ఈజ్ ఆడ్ is favorable by total. Favorable is 3, total 6. So mali 1/2. Okay, any doubt here? So next question. 2 dice, one red, one yellow, are thrown at a time. Any dice తీసుకున్నారు? 2 dice are thrown. Write down all the possible outcomes. So see here, how do we write the outcomes? ఇందాకే రాసాము, మళ్ళీ ఒకసారి రాద్దాం. Let's have a revision. నాతో పాటు మీరు కూడా రాయాలి. 2 dice రోల్ చేసినప్పుడు టోటల్ ఎన్ని అవుట్కమ్స్ ఉంటాయి చూడండి. 1 die రోల్ చేసి 6 అవుట్కమ్స్, 2 dice కాబట్టి 6 స్క్వేర్ అవుట్కమ్స్, అంటే 6 6 36 అవుట్కమ్స్ ఉంటాయి. ఎట్లా రాస్తాం? 1 1 1 2 1 3 1 4. Repeat and write. 1 5 1 6. Next 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6. Next 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6. Fourth order 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6. Next 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6. Okay, is this clear now? Yes. Now let us answer the questions. 2 dice, one red, one yellow, are thrown at the same time. Write down all the possible outcomes. Yes, rasasamu. What is the probability that sum of the two numbers appearing on the top of the dice is 8? Em avalanta? Sum of two numbers appearing on the top of the dice. As 2 dice roll cheste, ఈ డై పైన వచ్చే 2 numbers యాడ్ చేస్తే, ఓకే, సమ్ ఆఫ్ దీస్ 2 numbers అపియరింగ్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ద డై, ఈ 2 numbers డై పైన వచ్చిన 2 numbers యాడ్ చేస్తే 8 అవ్వాలి, లేదా 13 అవ్వాలి, లేదా లెస్ దెన్ 12 అవ్వాలి. ఒక్కొక్కటి చేద్దాం. సో ఫస్ట్ 8 అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఏంటి? ఓకే, సో టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఆల్రెడీ 36 వి రోట్. సో ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ 8 అవ్వడానికి మన ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటో చూద్దాం ఒకసారి. చూడండి, 8 ఎక్కడ అవుతుంది? 1 + 1 2 అవుతుంది, 1 + 2 3 అవుతుంది, 1 + 3 4, 1 + 4 5, 1 + 5 6, 1 + 6 7. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ లైన్లో అసలు 8 అవ్వడానికి ఛాన్సే లేదు. సెకండ్ లైన్ చూడండి, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2 + 4 6, 2 + 5 7, 2 + 6 8. సో ఇక్కడ చూడండి 8 వచ్చింది. నెక్స్ట్ 3 + 5 అట్లనే 8 వస్తుంది. నెక్స్ట్ 4 + 4 8 వస్తుంది. నెక్స్ట్ 5 + 3 8 వస్తుంది. నెక్స్ట్ 6 + 2 8 వస్తుంది. ఎప్పుడైనా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్ ఒక డైలో వచ్చిన తర్వాత దానికి డయాగ్నల్ అయితే ఇట్లా లేదా ఇట్లా డయాగ్నల్లో మీ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ వస్తాయి. మిగతా అవుట్కమ్స్ చూడండి ఎక్కడ 8 రాదు. చూడండి 5 + 4 9, 4 + 2 6 అట్లా. సో నా ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి? 2, 6, 3, 5, 4, 4, ఓకే, 5, 3, 6, 2. ఇవి నా ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్. సో నంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ రాయండి ఇప్పుడు. నంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5 అవుట్కమ్స్ వస్తున్నాయి. ఓకే, సో ప్రాబిలిటీ దట్ నంబర్ ఈజ్ 8 ఈజ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్ బై టోటల్ అవుట్కమ్. ఫేవరబుల్ ఈజ్ 5, టోటల్ ఈజ్ 36. ఓకే, సో ఇది ఫస్ట్ వన్.
నా ప్రాబిలిటీ దట్ ద నెంబర్ ఇస్ 13 అంట. ఓకే, సో 13కి ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం ఫస్ట్. ఓకే, సో చూడండి ఇక్కడ టేబుల్, ఇది ఎప్పుడు హెల్ప్ అవుతుంది మీకు. 13కి ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ 13 రావాలి అంటే చూడండి, ఇక్కడ మాక్సిమం 7 వస్తుంది, ఇక్కడ మాక్సిమం 8 వస్తుంది సమ్, ఇక్కడ 9 వస్తుంది, ఇక్కడ 10 వస్తుంది, ఇక్కడ 5 + 6 మాక్సిమం 11, 6 + 6 మాక్సిమం 12. సో 2 డైస్ రోల్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఫస్ట్ డైలో మాక్సిమం నంబర్ 6 వస్తుంది, సెకండ్ డైలో మాక్సిమం హైయెస్ట్ 6 వస్తుంది. సో ఇక్కడ 6 ఇక్కడ 6 లాస్ట్ నంబర్. సో 6 + 6 అయితే 12 వస్తుంది. 13 ఎక్కడైనా వస్తుందా? రాదు. సో నీ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ నిల్, ఏం లేవు. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ కూడా ఎట్లయితే ఏం లేవు కాబట్టి 0. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ నంబర్ 13 ఏంటి? ఫేవరబుల్ బై టోటల్, ఫేవరబుల్ 0, టోటల్ 36. సో నంబర్ 36 రావడం అనేది దాని ప్రాబిలిటీ 0. ప్రాబిలిటీ 0 అయితే ఆ ఈవెంట్ని ఏమంటాము? ఇంపాసిబుల్ ఈవెంట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్, థర్డ్ వన్, లెస్ దాన్ 12 అంట. ఓకే, ప్రాబిలిటీ ఎట్లా ఉండాలి? లెస్ దాన్ 12 ఉండాలి. సో లెస్ దాన్ 12కి ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో ఒకసారి చూద్దాం. లెస్ దాన్ 12 చూడండి, 1 + 1 2, 2 లెస్ దాన్ 12 కదా. ఓకే, ఇలా ఇదిగోండి ఇవన్నీ చెక్ చేయండి, ఇవన్నీ లెస్ దాన్ 12. 1 + 6 7, 2 + 2 4, ఇవన్నీ నంబర్స్ లెస్ దాన్ 12. ఓకే, ఈ ఒక లాస్ట్ నెంబరే 6 + 6 అంటే ఈక్వల్ టు 12 అవుతుంది. ఇక్కడ వరకు కూడా ఇవన్నీ కూడా నంబర్స్ లెస్ దాన్ 12. ఓకే, సో లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 12 అన్నాడు. సో ఈక్వల్ టు 12 అంటే ఈ ఒక నెంబర్ వస్తుంది, 6, 6 ఒక్కటి ఈక్వల్ టు 12, మిగతా నంబర్స్ అన్ని లెస్ దాన్ 12. సో లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు కాబట్టి ఇది కూడా కలపొచ్చు, ఈక్వల్ టు కూడా ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అన్నారు కాబట్టి లెస్ దాన్ నంబర్స్ అంటే అన్ని వచ్చాయి, ఈక్వల్ టు అంటే 6, 6 కూడా, అంటే టోటల్ అవుట్కమ్స్ అన్ని వస్తున్నాయి. లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2 అంటే 12 అంటే టోటల్ ఆల్ అవుట్కమ్స్ వస్తున్నాయి. సో నంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని అయితే మరి టోటల్ ఎన్ని అవుట్కమ్స్ ఉన్నాయి? 36 ఉన్నాయి, ఆ 36 కూడా వచ్చేస్తున్నాయి. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎ నంబర్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 12 అంటే ఎన్ని? ఫేవరబుల్ బై టోటల్, ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ అన్ని కూడా ఫేవరబుల్ గా 36కి 36 అవుట్కమ్ ఫేవరబుల్ ఉన్నాయి, డివైడెడ్ బై టోటల్. సో ప్రాబిలిటీ ఇస్ 1. సో ఈ ఈవెంట్ ని ఏమంటాం? షూర్ ఈవెంట్ అంటాం. ఓకే, ఈ ఈవెంట్ ని ఏమంటాం? ఇంపాసిబుల్ ఈవెంట్ అంటాం. క్లియర్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, a ball contains 3 red ball, bag contains 3 red balls. ఓకే, సో ఒక బ్యాగ్ ఉందంట, ఆ బ్యాగ్ లో ఏమున్నాయి? 3 రెడ్ బాల్స్ ఉన్నాయి ఇట్లా, అండ్ 5 బ్లాక్ బాల్స్. ఓకే, అండ్ 5 బ్లాక్ బాల్స్ ఉన్నాయి ఇట్లా. ఈ బ్యాగ్ లో 3 రెడ్ 5 బ్లాక్ ఉన్నాయి. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్ ఎన్ని? 3 రెడ్ 5 బ్లాక్ కదా. సో టోటల్ 8 బాల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, టోటల్ ఎన్ని బాల్స్ ఉన్నాయి? 8 బాల్స్ ఉన్నాయి. Now you should find a probability that a ball is selected random. అంటే బ్యాగ్ లో చేయబెట్టి ఒక బాల్ తీయాలనుకున్నారు. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ ద బాల్ సెలెక్టెడ్ ఇస్ రెడ్? ఒకవేళ మీరు తీసిన బాల్ రెడ్ కలర్ బాల్, ఈ బ్యాగ్ లోంచి ఒకవేళ నేను ఒక బాల్ తీయాలంటే, ఓకే ఒక బాల్ తీయాలంటే అది రెడ్ కలర్ బాల్ అవడానికి ఛాన్స్ ఎన్ని రెడ్ బాల్స్ ఉన్నాయి? అసలు ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 ఉన్నాయి. అవునా, 3 రెడ్ బాల్స్ ఉన్నాయి. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ రెడ్ బాల్ అంటే ఎట్లా వస్తుంది? ఫేవరబుల్ బై టోటల్. ఎన్ని రెడ్ బాల్స్ ఉన్నాయి? 3. టోటల్ ఎన్ని బాల్స్ ఉన్నాయి? 8. సో 3/8 అనమాట. సెకండ్, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ నాట్ రెడ్. నాట్ రెడ్ అంటే రెడ్ లేకపోతే ఏమున్నాయి ఇక్కడ? ఈ రెడ్ తీసేస్తే ఏమున్నాయి? బ్లాకే కదా. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బ్లాక్ అడుగుతున్నాడు బేసిక్ గా. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ నాట్ రెడ్. నాట్ రెడ్ అంటే ఎట్లా వస్తుంది? ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని అవుతున్నాయి? రెడ్ కాని బాల్స్ అన్ని 5 కదా, రెడ్ కానివి బ్లాక్, అక్కడ 5 బ్లాక్ బాల్స్ ఉన్నాయి. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ నాట్ రెడ్ ఎట్లా వస్తుంది? ఫేవరబుల్ బై టోటల్. సో ఫేవరబుల్ 5, టోటల్ 8. ఇలా అయినా చేయొచ్చు, లేదా we know probability of red plus probability of not red. కాంప్లిమెంటరీ ఈవెంట్స్ ప్రాబిలిటీ ఎంత? 1. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ రెడ్ బాల్ 3/8 అని ఇచ్చారు ఆల్రెడీ, ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ నాట్ రెడ్ ఈక్వల్ టు 1. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ నాట్ రెడ్ ఎట్లా ఉంటుంది? 1 minus 3/8. సో 8 minus 3/8, 5/8. ఎలా చేసినా సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకే, విచ్ ఎవర్ యూ ఫీల్ ఈజీ లైక్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, a box contains 5 red marbles. ఓకే, ఇప్పుడు
చూడండి ఒక బాక్స్లో 5 రెడ్ మార్బుల్స్ ఉన్నాయంట, 8 వైట్ మార్బుల్స్ ఉన్నాయి, 4 గ్రీన్ మార్బుల్స్ ఉన్నాయి. సో టోటల్ అవుట్కమ్స్ అంటే 5 రెడ్, 8 వైట్, 4 గ్రీన్. సో 5 + 8 13, 17 బాల్స్ ఉన్నాయి. సో ఇందులోంచి ఒక బాల్ తీసాం. ఓకే, టోటల్ 17 బాల్స్ ఉన్నాయి. ఇందులోంచి ఒక బాల్ తీస్తే ఫస్ట్ ఏం కావాలి? ప్రాబిలిటీ దట్ ద బాల్ టేకెన్ అవుట్ ఈస్ రెడ్. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ రెడ్. రెడ్ బాల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 5 ఉన్నాయి కదా. సో ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ 5. టోటల్ ఎన్ని బాల్స్ ఉన్నాయి? 17. సెకండ్ చూడండి, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ వైట్ బాల్ అంట. వైట్ బాల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? వైట్ బాల్స్ 8 ఉన్నాయి, టోటల్ 17. సో 8/17. నెక్స్ట్ చూడండి, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ నాట్ గ్రీన్. గ్రీన్ వద్దంట. సో ఈ గ్రీన్ వద్దు అంటే ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, ఫార్ములా ఫేవరబుల్ బై టోటల్. ఈ గ్రీన్ వద్దంటే, గ్రీన్ వద్దు అంటే ఎన్ని బాల్స్ ఉంటాయి టోటల్? రెడ్, వైట్. నాట్ గ్రీన్ అంటే గ్రీన్ మాత్రం వద్దు, మిగతా బాల్స్ ఓకే. అంటే రెడ్ వైట్ టుగెదర్ యూ క్యాన్ గెట్. సో ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ రెడ్ ప్లస్ వైట్, 5 + 8 13 ఉంటాయి, టోటల్ 17. ఓకే, సో ఐ హోప్ there are no doubts still here. Next question. A kiddie bank contains 50 coins, 150 pice coins. Okay, so number of coins ఇక్కడ రాస్తా. Type of the coin. Okay, denomination of the coin. 150 pice coins ఉన్నాయి, and 50 1 rupee కాయిన్ ఉంది, and 20 2 rupee కాయిన్స్ ఉన్నాయి, and 10 5 rupee కాయిన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి, కిడ్డీ బ్యాంక్లో 150 పైస్ కాయిన్స్, 50 1 rupee కాయిన్, 20 2 rupee కాయిన్, 10 5 rupee కాయిన్స్ ఉన్నాయి. సో టోటల్ ఎన్ని కాయిన్స్ ఉన్నాయి? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కాయిన్స్ 100 + 50 150, 150 + 20 170, 170 + 10 180 కాయిన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో టోటల్ 180 కాయిన్స్ ఉన్నాయి. అర్థమైందా ఎట్లా వచ్చింది 180? ఇప్పుడు ప్రాబిలిటీ దట్ ఇట్ విల్ బి ఏ 50 పైస్ కాయిన్. నాకు 50 పైస్ కాయిన్ ప్రాబిలిటీ అంటే ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని? ఫేవరబుల్ అంటే ఎన్ని 50 పైస్ కాయిన్స్ ఉన్నాయి? 150 పైస్ కాయిన్స్ ఉన్నాయి కదా. సో మన ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ 50 పై కాయిన్ అంటే ఎట్లా వస్తుంది? ఫేవరబుల్ బై టోటల్. ఫేవరబుల్ ఈజ్ 100, టోటల్ ఈజ్ 180. సో 0 0 cancel, 2 5s are 2 9s are. So 5/9 is the probability that it will be a 50 pice coin. Next చూడండి, probability that it will not be not a 5 rupee coin. Okay, not a 5 rupee coin means here 5 rupee coin వద్దు, ఇది వద్దు, ఇది వద్దు అంటే ఇవన్నీ ఉండొచ్చు. సో ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని అయితే అప్పుడు? 100 + 50 + 20 అంటే 170 అయితే 5 rupee కాయిన్ తప్ప మిగతా అన్ని కూడా ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ అవుతాయి. సో 170. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ నాట్ ఏ 5 rupee కాయిన్ అంటే ఫేవరబుల్ బై టోటల్ 170/180. ఓకే, సో 0 0 cancel అయితే 17/18. Okay, now look into the next question. Gopi buys a fish aquarium. Okay, ఒక aquarium, fish aquarium ఉంది. ఈ aquarium లో 5 male fish ఉన్నాయి and 8 female fish ఉన్నాయి. ఓకే, సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫిషెస్ అండి 5 male 8 female అంటే 13 fishes ఉన్నాయి. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ ద ఫిష్ టేకెన్ అవుట్ ఈస్ మేల్? మేల్ ఫిష్ కావాలి. ఫేవరబుల్ బై టోటల్. ఎన్ని మేల్ ఫిషెస్ ఉన్నాయి? 5 మేల్ ఫిషెస్ ఉన్నాయి. సో ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్ 5. టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 13 ఉన్నాయి, 5/13. ఓకే, చెప్పాను కదా కాన్సెప్ట్స్ చెప్పడమే కొంచెం టైం టేకింగ్, ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ చేస్తే ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది. గేమ్ ఆఫ్ ఛాన్స్ కంటైన్ స్పిన్నింగ్ ఆఫ్ ఏ ఆరో. సో మనం ఎగ్జిబిషన్స్లో ఆడతారు కదా ఇది, స్పిన్నింగ్ ఆఫ్ ఆరో. సో ఒక ఆరో మార్క్ ఉంటుంది, ఇక్కడ నంబర్స్ ఉంటాయి 1 2 3 4 5 6 7 8 అని ఇట్లా నంబర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇట్లా 8 నంబర్స్ ఉన్నాయి, ఆరో స్పిన్ చేస్తున్నారు. ఈ ఆరో ఓకే ఇలా ఆరో ఉంటుంది. సో స్పిన్ చేసినప్పుడు ఈ ఆరో ఏ నంబర్ దగ్గర ఆగుతుందో ఓకే, సో ఆ నంబర్ వచ్చినట్టు కదా. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ ఇట్ విల్ పాయింట్ ఎట్ 8? ఓకే, 8 నంబర్ రావాలి అంటే ప్రాబిలిటీ ఎంత? సో టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అసలు చూడండి. నెంబర్ 1 అయినా రావచ్చు, 2 అయినా రావచ్చు, 3 అయినా రావచ్చు. ఓకే,
సో ఇక్కడ రాద్దాం. 1 అయినా రావచ్చు, 2 అయినా రావచ్చు, 3, 4, 5, 6, 7, 8 నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏదైనా 8 నెంబర్ దగ్గర ఆగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో టోటల్ 8 అవుట్కమ్స్ ఉన్నాయి. మనకేం కావాలి? ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ నెంబర్ 8 కావాలి. ఎన్ని 8 నెంబర్స్ ఉన్నాయి చూడండి, ఓన్లీ ఒకటే ఉంది కదా, 8 ఒకటే ఉంది కదా. సో ప్రాబిలిటీ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్ 1, టోటల్ 8. సో 1/8. సెకండ్, ఆడ్ నెంబర్ రావడానికి ఛాన్స్ అంట. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఆడ్ నెంబర్, ఎన్ని ఆడ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి చూడండి, 1 ఆడ్, 3 ఆడ్, 5 ఆడ్, 7 ఆడ్. ఓకే, సో 1, 2, 3, 4 ఆడ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి. సో ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ 4, టోటల్ అవుట్కమ్స్ 8. సో క్యాన్సిల్ చేస్తే 1/2 వస్తుంది. సో ఇంతకు ముందు నేను ఇక స్టెప్స్ రాశాను కదా ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో, ఇలా మీరు స్టెప్స్ రాయాలి. ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి, నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి, ప్రాబిలిటీ ఫార్ములా ఏంటి, అప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఓకే, సో నేను ఇక టైం సేవ్ అవుతుందని డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా, అవన్నీ రాయకుండా, బట్ మీరు ఎగ్జామ్లో రాయాలి. నెక్స్ట్ థర్డ్ బిట్, నెంబర్ గ్రేటర్ దాన్ 2. ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, గ్రేటర్ దాన్ 2 అంటే ఏమేమి నెంబర్స్ వస్తాయి చూడండి. సో ఇవి టోటల్ అవుట్కమ్స్ కదా. గ్రేటర్ దాన్ 2 అంటే చూడండి, 2 కాకుండా ఇదిగో ఇవన్నీ నంబర్స్ గ్రేటర్ దాన్ 2 కదా. సో మీ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏమేమి అవుతాయి, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ఇవన్నీ 2 కన్నా పెద్దవి, గ్రేటర్ దాన్ 2. ఓకే, సో నంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ 1, 2, 3, 4, 5, 6 numbers greater than 2 ఉన్నాయి. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎ నెంబర్ గ్రేటర్ దాన్ 2 అంటే ఫేవరబుల్ బై టోటల్, ఫేవరబుల్ 6, టోటల్ 8. సో 3/4. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ బిట్ చూడండి, ఆ నంబర్ లెస్ దాన్ 9. లెస్ దాన్ 9 అంటే 9 ఇక్కడ 9 కన్నా తక్కువ అంటే ఇదిగోండి ఇవన్నీ కూడా 9 కన్నా తక్కువే కదా. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎ నెంబర్ లెస్ దాన్ 9 అంటే అన్ని 8 టోటల్ అవుట్కమ్స్ వస్తున్నాయి. సో 8/8 ఇట్స్ ఎ షూర్ ఈవెంట్. 1 is a probability. Okay, 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. సో ఒక ప్యాకెట్ ఆఫ్ పెన్స్ ఉన్నాయి, ఇందులో 132 గుడ్ పెన్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో ఏం చేసాం మనము, బై మిస్టేక్ 12 defective pens are mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at and tell which pen is good or which is defective. సో మీరు ఇందులోంచి ఒక పెన్ తీస్తే ఆ పెన్, ఓకే, యు ఆర్ పికింగ్ అవుట్ ఎ పెన్ at random from this slot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. గుడ్ వన్ కావాలి అంట. ఓకే, పెన్ తీసి ఆ పెన్ గుడ్ వన్ అవ్వాలి. సో టోటల్ పెన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 132 గుడ్ పెన్స్ ఉన్నాయి, అందులో 12 డిఫెక్టివ్ పెన్స్ మీరు కలిపారు కదా. ఓకే, సో 12 డిఫెక్టివ్ ఆల్సో కేమ్ హియర్. సో టోటల్ పెన్స్ 144. కరెక్ట్ ఓన్లీనా? ఎస్, 144 పెన్స్ ఉన్నాయి. సో నాకేం కావాలి, నా ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి, గుడ్ వన్. గుడ్ వన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 132 గుడ్ వన్స్ ఉన్నాయి కదా, గుడ్ పెన్స్. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గుడ్ పెన్ ఎంత, ఫేవరబుల్ బై టోటల్, ఫేవరబుల్ 132, టోటల్ 144. సో క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో 12 11s 12 12s. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, a lot of 20 bulbs. A lot of 20 bulbs అంటే టోటలీ ఇందులో ఎన్ని ఉన్నాయి, 20 బల్బ్స్ ఉన్నాయి. ఈ 20 బల్బ్స్ లో a lot of 20 bulbs contain 4 defective. ఓకే, ఈ 20 బల్బ్స్ లో 4 defective బల్బ్స్ ఉన్నాయి. ఇంతకుముందు క్వశ్చన్ చూడండి, 12 pens are accidentally mixed with 132 అంటే 132 పెన్స్ లో 132 గుడ్ పెన్స్ లో 12 డిఫెక్టివ్ పెన్స్ ఉన్నాయి. అంటే టోటల్ గుడ్ ప్లస్ డిఫెక్టివ్ 144 పెన్స్ అని. ఇక్కడ లాట్ ఆఫ్ 20 బల్బ్స్ అంటే 20 బల్బ్స్ ఉన్నాయి, ఆ 20 బల్బ్స్ లో 4 డిఫెక్టివ్ ఉన్నాయి. ఓకే, అంటే ఎన్ని గుడ్ వన్స్ ఉన్నాయి, 16 గుడ్ వన్స్ ఉన్నాయి. అర్థమైందా డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రీవియస్ అండ్ దిస్? అక్కడ 132 గుడ్ వన్స్ లో 12 డిఫెక్టివ్ మిక్స్ చేశారు, అంటే 132 + 12 టోటల్ 144 అవుతుంది. ఇక్కడ ఏంటి, 20 బల్బ్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి, ఆ ఆల్రెడీ ఉన్న 20 బల్బ్స్ లో 4 డిఫెక్టివ్ ఉన్నాయి. అంటే గుడ్ వన్స్ అన్ని అప్పుడు 20లో 4 డిఫెక్టివ్ అంటే గుడ్ వన్స్ ఆర్ 16, 20 - 4. Okay, so total bulbs are 20. Okay, and good ones are 16 good ones, defective bulbs 4 ఉన్నాయి. ఇది బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ దిస్ బల్బ్ ఇస్ డిఫెక్టివ్. ఇఫ్ యూఆర్ టేకింగ్ అవుట్ ఏ బల్బ్, ఆ వచ్చిన బల్బ్ డిఫెక్టివ్ బల్బ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్, ఫేవరబుల్ బై టోటల్. ఎన్ని డిఫెక్టివ్ బల్బ్స్ ఉన్నాయి, 4, టోటల్ 20, సో 1/5. And suppose the bulb selected in previous case is not defective and is not replaced,
నాట్ డిఫెక్టివ్, నాట్ రిప్లేస్. సో నేను ఒక బల్బ్ తీసాను ఇందులోంచి. ఓకే, ఒక బల్బ్ తీసాను. తీసిన బల్బ్ డిఫెక్టివ్ కాదు. ఓకే, గుడ్ బల్బ్ వచ్చింది అండ్ రిప్లేస్ చేయట్లేదు. అంటే మళ్ళీ ఒక బల్బ్ తీసాం కానీ ఇందులోంచి ఇంకో బల్బ్ పెట్టలేదు. ఓకే, పెట్టలేదు ఇంకో బల్బ్. ఓకే, ఒక బల్బ్ తీస్తే టోటల్ ఎన్ని బల్బ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు? 19 బల్బ్స్ ఉన్నాయి కదా. ఫస్ట్ 20 ఉండే, అందులోంచి ఒకటి తీసావు నువ్వు. సో ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయి? 19 ఉన్నాయి. అండ్ తీసిన బల్బ్ ఏం బల్బ్? నాట్ డిఫెక్టివ్, అంటే గుడ్ బల్బ్ తీసావు. అంటే ఇప్పుడు ఈ 19 లో గుడ్ వన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 15 ఉన్నాయి. ఫస్ట్ 16 ఉండే, ఇప్పుడు నువ్వు ఒకటి తీసావు, సో 15 అయ్యాయి. అండ్ డిఫెక్టివ్ బల్బ్స్ ఎన్ని? 4 డిఫెక్టివ్ అందులోనే ఉన్నాయి. ఓకే, సో 15 + 4 టోటల్ 19 బల్బ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ ద బల్బ్ టేకెన్ ఇస్ నాట్ డిఫెక్టివ్? ఇప్పుడు నువ్వు ఒక బల్బ్ తీస్తే అది నాట్ డిఫెక్టివ్ అవ్వడానికి, నాట్ డిఫెక్టివ్ అంటే గుడ్ బల్బ్ కావాలి. గుడ్ బల్బ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 15. Total bulbs are 19. So 15/19 is the answer. Understood? So how you read the question? How you analyze it? Very simple thing. We do it in daily life. So that you just recollect, analyze the situation and number of favorable ఎన్ని టోటల్ ఎన్ని కనుక్కోగలిగితే కొంచెం క్వశ్చన్ సరిగ్గా చదివి అర్థం చేసుకొని నథింగ్ టు సాల్వ్. ఓకే, ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ. నెక్స్ట్ చూడండి, బాక్స్ కంటైన్స్ 30 డిస్క్. ఎన్ని డిస్క్ ఉన్నాయి? 30 డిస్క్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద బాక్స్. ఓకే, చూడండి ఇప్పుడు బాక్స్ కంటైన్ 90 డిస్క్. అంటే ఒక బాక్స్ లో 90 డిస్క్ ఉన్నాయి. డిస్క్ అంటే ఏంటి? ఇట్లా నంబర్ ఫ్రమ్ నంబర్ 1 to 90. అంటే ఒక డిస్క్ మీద 1 ఉంది, ఒక డిస్క్ మీద 2 ఉంది, ఒక డిస్క్ మీద 3 ఉంది. సో ఆన్ 90 నంబర్స్, 90 డిస్క్ మీద 90 నంబర్స్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ వన్ డిస్క్ ఈస్ సెలెక్టెడ్ ఎట్ ర్యాండమ్. ఓకే, ఈ బాక్స్ లోంచి ఒక డిస్క్ ర్యాండమ్ గా తీశారు. సో ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ఎ 2 డిజిట్ నంబర్. ఓకే, ఎన్ని 2 డిజిట్ నంబర్స్ ఉంటాయి? చూడండి, టోటల్ 90 డిస్క్ ఉన్నాయి, 90 అవుట్కమ్స్ ఉన్నాయి. మనకేం కావాలి? మన ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి? 2 డిజిట్ నెంబర్. 2 డిజిట్ నెంబర్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 సింగిల్ డిజిట్ నెంబర్. తర్వాత 10 నుంచి కదా 2 డిజిట్ నెంబర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో 10 నుంచి 90 వరకు ఇవన్నీ 2 డిజిట్ నెంబర్స్. అంటే టోటల్ 90 అవుట్కమ్స్ ఉన్నాయి. అందులోంచి 1 నుంచి 9 సింగిల్ డిజిట్. సో ఆ సింగిల్ డిజిట్ నెంబర్ తీసేస్తే 81 ఉన్నాయి. 81 2 డిజిట్ నెంబర్స్ కదా. సో నంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ 81 వస్తాయి. అర్థమైందా? సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ a 2 డిజిట్ నెంబర్ ఎలా వస్తుంది? Favorable by total. So favorable is 81, total 90. So 9 9s are 81, 9 10s are. This is the probability. అండ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఎప్పుడు కూడా మనకు వచ్చే ప్రాబిలిటీ ఆన్సర్స్ చూడు 15/19, 1/5, 9/10 ఎప్పుడు లెస్ దెన్ 1 ఉంటాయి. ఓకే, సో కండిషన్ గుర్తుందిగా, ప్రాబిలిటీ షుడ్ బి ఐదర్ 0 ఆర్ 1, లేదా 0కి 1కి మధ్యలో ఉండాలి. షుడ్ బి బిట్వీన్ 0 and 1. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సెకండ్ బిట్, పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నంబర్. What is the meaning of perfect square number? ఒకసారి చూడండి, 1 square 1, 2 square 4, 2 2s, 3 square 3 3s 9, 4 square అంటే 4 into 4 16, 5 square అంటే 5 into 5 25, 6 square అంటే 6 into 6 36, 7 square 49. ఓకే, సో నేనేం చేశాను? స్క్వేర్ నెంబర్స్ రాశాను. స్క్వేర్ నెంబర్స్ రాసినప్పుడు ఇదిగోండి, ఇటు సైడ్ ఉన్నాయి చూడండి, ఈ నెంబర్స్ అన్ని, ఈ నెంబర్స్ అన్నింటిని పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ అంటాం. పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నెంబర్. ఓకే, సో ఈ నంబర్స్ 1 to 90 మధ్యలో ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి. 1 to 90 అంటే ఇదిగోండి 100 లేదు కాబట్టి 100 తీసేయండి. సో 1 2 3 4 5 6 7 8 9 నంబర్స్ ఉన్నాయి. సో మీ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి? 1 4 9 16 25 36 49 64 81. 100 రాయొద్దు ఎందుకంటే 90 డిస్కే ఉన్నాయి కదా. సో నంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్, సో ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ఉన్నాయి. ఓకే, సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నంబర్ ఈస్ ఫేవరబుల్ బై టోటల్. సో 9 బై టోటల్ 90 కాబట్టి 1/10 వస్తుంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ బిట్ చూడండి, నంబర్ డివిజిబుల్ బై 5. డివిజిబుల్ బై 5 అంటే
ఏంటి ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏమంటాయి? 5, 10, 15, 20 ఆల్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 5 till 90 కదా. సో 90 ఎట్లా వస్తుంది? 90 డివైడెడ్ బై 5 చేయండి, 18 వస్తుంది కదా. సో ఎన్ని నంబర్స్ ఉంటాయి? ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 18 ఉంటాయి. 5, 10, 15, 20 అట్లా మీరు కౌంట్ చేస్తే 18 ఉంటాయి. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎ నంబర్ డివిజిబుల్ బై 5 ఎట్లా వస్తుంది? ఫేవరబుల్ బై టోటల్. ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ 18 బై టోటల్ 90. సో 2/10 లేదా 1/5. ఓకే, క్లియర్? 9 1 second 9 ones are, yes,